kisah. As long as a to the power of 0, kamu akan dapat equal to 1. Contoh, a to the power of 0 is equal to 1, and 3 to the power of 0 is also 1. Okay, so anything to the power of 0 equal to 1. Okay, next, multiplication rules. Okay, first you need to remember base must be the same. Okay, dia punya base need to be the same, baru kita boleh apply this rule. Okay, base dia kena sama. Okay, a to the power of m times a to the power of n is equal to a m plus n. Okay, a m plus n. Dia punya indices tu, dia punya power kita add up lah. Okay, dah biasa. Example 3 of 3 times 3 to the power of 5. So what is the answer? 3 to the power of 3 times 3 to the power of 5 equal to what? 3 to the power of 8. Yes, 3 to the power of 8. We just add up the power. 3 plus 5 equal to 8. Okay. So kalau huruf pun samalah. Macam itulah dia guna A. So kalau huruf. Kalau number. Kalau dia suruh solve, give your final answer dalam bentuk nombor biasa. Kalau dia kata simplify, macam ini pun dah cukup. Okay. Kalau dia kata solve, baru tekan calculator. 3 to the power of 8 tu berapa? Okay. Okay, number 4, division rules. Okay. So ni pun kena sama base. Same base baru boleh apply. So a to the power of m divided by a to the power of n equal to a to the power of m minus n. Okay, remember division, same base, power minus. Okay, so kalau kamu ada 3 to the power of 3 divided by 3 to the power of 1, dua tu berapa? Three power 2. 3 power of 2, yes. Kalau dia bagi 3 to the power of 3 divided by 3 to the power of negative 1, 4. yes. 3 to the power of 4. Make sure sebab tolak jumpa tolak, negative become positive. So 3 plus 1 equal to 3 to the power of 4. Okay, next. Power rule. Means that power jumpa lagi power. Okay, so ini a to the power of m and then bracket to the power of n. So the power itself akan darab each other lah. So a to the power of m n. Okay, a to the power of m n. Simple. Okay, number 6. Lebih kurang. Just that this time kat depan tu nombor biasa to the power of a b to the power of n. Dia ada bracket. So kalau macam ni ingat bracket expand. So each value dan jumpa dengan n tu. So a tu initially dia power berapa? Okay. Itu to the power of berapa guys? Saya tak dengar suara. Hello, can you hear me?
Like tulis. Senyap sekejap. Ya, dengar suara tak? Dia mute tulis. Sekarang dah dengar dah? Dah. Dah. Okay. So A tu to the power of berapa? N. A dengan B, personally. A dengan B. Jangan tengok N lagi. A single tu to power of berapa? One. Power of 1. One. Yes, power to the power of 1. So, 1 tu, dia kena jumpa dengan N. Each of the term involved. Okay, setiap term yang kamu jumpa tu kena jumpa dengan dia. So, A maksudnya kan kalau bracket, kita darab based on rules number 5. So, 1 times N, B, 1 times N. So, sebab tu dia akan jadi A, N, B, N. Okay, macam ni. Number 6 tu. Okay, so if they gave us 3x square to the power of 2. So your final answer would be what? Apa jawapan kamu akan dapat? 9x to the power of 4. Yes, 9x to the power of 4. Anda boleh dapat 3 ni to the power of 1. 1 times 2, 2. So 3 to the power of 2 is 9. X ni to the power of 2. 2 jumpa 2, 4. So 9x to the power of 4. Better biar jawapan dalam bentuk nombor bulat macam ni. Jangan pula akan buat 3, 2, x2. Dia lagi cantik kalau kita biar 9x square. 9x to the power of 4. Okay, like that. Okay. Next rule. Number 7. Just the same as number 6. Cuma kali ni dia bahagi. Dia melibatkan fraction. Fraction, so benda yang sama. Atas jumpa dengan power tu, bawah pun kena jumpa dengan power tu sendirilah. Sebab kenapa? Sebab A ni to the power of 1. B ni pun to the power of 1. So each jumpa dengan dia. Okay. So kalau dia bagi example 3 over y square to the power of 3. Kamu akan dapat, macam mana dapat? Apa kamu akan dapat? What would be your answer? Okay, boleh jawab je. 3 to the power of 3 over y to the power of 6. Okay, adalah 3 times 3 3 to the power of 3. Kamu nak buat 27 over y power of 6 pun boleh. Okay, better simplify terus. Senang. Sekejap ya. Try masuk laptop. Hilang connection tadi. Okay, apa lagi rules yang tak ada dalam slide ni? Apa yang saya tak masukkan dalam slide ni? Cuba bagi tahu. Ada yang tahulah. Apa lagi rules yang kamu boleh guna? Okay, apa lagi rules yang ada? Kan yang pecahan apa lagi gitu? rules. Apa dia? Yang pecahan. Pecahan? Macam mana? Tak ada Ustaz. Ada yang saya tak tulis. So I want to know if you can remember. Macam mana? No. Macam ni. Itulah pecahan yang power dia tu pecahan, fractional index. Tapi macam mana bentuk dia? Tak ingat. Tak ingat. Kena bagi tahu dekat Sahafizul ni. Macam mana boleh tak ingat? Okay. Yang guna cube tu Ustaz. Apa dia? Square dengan cube tu. Tak kira rule kah? Square dengan cube. A to the power of 2 over 3. Macam tu kah?
Okay, macam mana maksud kamu? Okay, tak apalah. Bukan. Ini yang ni dulu. Ni fractional index. So, kalau dia macam ni, yang ke atas tu is your power, yang kat bawah is your root. So, macam ni lah. Betul lah. A square 3 tu akan jadi cube root lah. Okay, macam tu. So, if the question gave you 8 square 2/3. So, kamu boleh buat. First, you can buat root dulu pun boleh. Baru square, baru power, ataupun nak buat power dulu pun boleh. Up to you. So, cube root 8, cube root 8 equal to apa? Cube root 8 equal to apa? Simple. Calculator kat sebelah. 2. Yes, 2. And then jumpa dengan 2. So, you get 4. Oh. Okay. Macam tu lah. Okay, ini fractional index. Okay, next. Apa lagi yang boleh ditambah? Ada lagi tak law of indices yang tidak disebut? Ada lagi? Tak ada kat saya. Tak ada, ada. Cannot brain. Aduh. Cannot brain. Ini ada dah tertunjuk dekat example. Ada satu example tu that I have already write down the example of the ni. Okay, apa kita panggil ni? Negative index. So kalau dia negative index, macam mana kita nak jadikan dia positif? Songsang kan dia punya index. So dia akan jadi macam mana? Contoh A to the power of negative 1. Dia akan jadi equal to apa? A/1. No. Yes, betul Tan. 1 over A. Come on guys. Okay, 1 over A. But if they gave us like this, 3A to the power of negative 3. So dia akan equal to what? Saya nak jawapan dia positif. Yes. 3 over A to the power of 3. Jangan pula kamu buat macam ni tau. 1 over 3A3. Salah. Kenapa? Because the negative 3 tu only apply to A. Only apply to A. So 3 tu still positive. But 3 tu dia the power of 1. So dia positif. So that's why dia duduk kat atas. 3 to the power of 1 kat atas. But A tu yang negatif. So kita letakkan A tu ke bawah. Okay. So kalau dia just letak huruf ni, maksudnya atas tu 1 lah. 1. 1 over A to the power of 1 ke A to the power of 2 bergantung kepada negative index dia tu. Okay. So next. Ada lagi tak? Okay, ada lagi tak rules yang kita boleh apply yang saya tak masukkan dalam tu? Macam ni tidak ada lagi. Rasanya dah tak ada tu. Okay, that's all lah, tak apa. Nanti kita tengok. So all of this rule, all of this law lah, you need to remember properly. Okay, because now dalam formula sheet dia dah kurangkan berapa banyak law yang dia letak dalam kamu punya formula sheet tu. So mostly kena hafal lah. Okay, so
So ini je kita akan belajar hari ni. So next kita akan buat latihan. Okay, buat latihan je. Okay, first, number 1. Nak tambah satu page. Dia tak ada kat sini tak. Okay, number 1. 5. Okay, tulis kat atas lah. Okay. 5 3x times 5x over 5 to the power of negative x. Okay. Ada berapa banyak rules ataupun law yang kita boleh guna untuk solve this question? 2. First, 3. Yang tu darab tu. yang ketiga. Yang darab jadi tambah. Yang darab tu, yes. Multiplication. Yang second? Yang second yang bahagi tu. Okay. So first, darab. Sebelum kamu tengok, tahulah didarab dengan bahagi. But first and foremost, make sure same apa? Same base. Yes, same base. So bila same base, then we can apply. Okay, so 5, 3x. So kalau multiplication, what happened to the indices? Kena buat apa? Tambah ke tolak? Kalau darab? Tambah. Yes. Plus x. Kalau division? Tolak. Tolak negative x. Okay, make sure if the value is negative, always put bracket, yeah, just to be safe. So 5. So 3x plus x equal to 4x. Negatif jumpa negatif? Positive. So plus x. So 3x plus 1x plus another 1x. So equal to 5x. Yes. So 5 to the power of 5x. Like that. Okay. Okay, next example. Kita tengok nombor D. Okay, tengok D. C4 D3 times C to the power of 3 D to the power of 5. Okay, kalau macam ni, how to solve it? Kita ada dua base sekarang. Okay, we have two different base. We have C dengan C, and then we have D dengan D. Step darab biasa. Okay, darabkan, jumpakan benda yang sama sahaja. Okay, so we have C4. So multiply, apa jadi dekat dia punya power? Tambah dengan 3. Yes. Plus 3, and then D pula, D to the power of 3 plus 5. So your final answer, 3 to the power of 7, D to the power of 8. Okay, simple. Okay, this one is very, very simple lah. So just to recap back. Okay, try lagi. Okay, G. Okay. Kita cari yang lagi complicated. Okay, G. G. Tengok, bila answer state simplify, biar simplify je. Biar bentuk final answer in indices. Tak perlu kamu nak solve sampai habis. Sebab dia kata simplify. So kita show je. Simplify je. Okay, so this one. Kita dulu soalan je. 3x square y to the power of 3 times s3 to the power of
4 divided by x16 y2. Okay. First step. Apa nak kena buat? If you have bracket, apa Masuk. jadi dekat dia punya simbol? Index. Darab dalam, yes. So first, setiap ni kena jumpa ya. 3, X kena jumpa, Y pun kena jumpa. So we'll get 3. 3 akan jadi kuasa berapa sekarang? Kuasa 3. Yes. X 6. 3. X. yes. 6. Y 3. yes. Okay, biar dulu, darabkan dulu. So this one kan jadi X to the power of berapa? 12. Yes, X to the power of 12. So this one just tulis je lah. X16, Y2. Okay. So now, baru kita solvekan dia. Okay, 3 to the power of 3 equal to berapa? Kalau kita boleh cuba simplifykan dia. 27. 27. So sekarang tengok X pula. Okay, first. Sini X to the power of 6. Okay, X to the power of 6. Okay, darab. Dia akan jadi plus X to the power of 12, so 12. And then kamu jumpa bahagi. Okay, tengok ini darab, ini bahagi. So dia akan jadi minus 16. Okay, dah siap untuk X. Now, we go to Y pula. Okay, so Y to 2, Y to the power of 3, darab X to the power of 12. So no Y kat situ. Biarkan. Okay, and then divided by Y2, Y to the power of 2. So baru minus 2. So kita akan dapat 27. So X akan jadi berapa? X square. X square kah? Apa X square? 6 plus 12 minus 16. Yes, square. 2. Y jadi berapa? Y. Y to the power of Y 1. saja. Y to the power of 1. Okay, tak nantak pun tak apa. Sekejap ya. Okay. So yang lain-lain tu kamu boleh try. Try sendiri. Okay, siapkan. And if you want to know the correct answer, just submit your task to me. Okay. Yang lain tu nanti kita tengok lagi. Okay, now we move on to next question. Okay, now this one. Okay, tadi dia punya operation melibatkan yang saya tunjuk tadi, multiplication and division. Okay, multiplication, division. Okay, kalau benda ni kita boleh apply rules yang 3 and 4. Okay, rules number 3, rules number 4. But if they use plus, macam ni, plus, minus. So kalau macam ni, we cannot use that. We cannot use rules number 2. Number 3 and 4. So, macam mana kita nak buat? Okay. First and foremost, kamu tengok dulu. First, observe. Which variable yang sama? Benda mana yang sama antara dua tu? Untuk soalan satu, apa yang sama? Okay.
For question 1, maksud sama tu term yang sama. Apa term yang sama? 3 to the power of N. n. So kalau dua-dua ada benda yang sama, apa yang kita boleh buat? What can we do to simplifykan dia? Tanda laju. Apa yang Tan buat tu? Dia dah share dekat message. Kalau yes, factorization. Ya, itu yang kita nak. Kita factorizekan dia. Factorization. Correct. So kita guna benda yang sama, which is 3 to the power of n. Okay, and then yang first tu 2 times 3 to the power of n. So dalam ni akan dengan 2 and then plus. Yang ni akan jadi 4. So we'll get. Lepas tu bila kamu dah selesai, letak hasil yang tambah tolak tu kat depan. So 2 plus 4, 6, 3 to the power of n. Dia macam tu. Okay, inilah jawapannya. No need to solve. Sebab kita tak tahu n kita berapa. So 3 to the power of n is unknown. So just let your answer in term of n. Okay, so ni factorization. So kalau kamu jumpa, if you cross through question that involve plus ataupun minus, kita guna factorization. Cuba samakan, cuba cari benda yang sama. Try find the common term. Okay, so untuk number 2, the common term dia apa? Yes, Tan dapat. First, kamu cuba tengok sini. Sini 2n. Tapi ini 2n plus 2. So first kita tak boleh terus gabungkan. Tak boleh terus factorize. We need to expand first. Macam mana nak expand? Tengok ini 2n plus. Okay, ini n plus 2. Apa yang menyebabkan kita punya indices tu jadi tambah? Darab, yes. So, dia sebenarnya adalah 2n bracket 2 to the power of 2. Okay, macam tu. Okay. So, now, bila dah macam ni, kita boleh solve kan? Dulu, solve sekejap. So, 2n plus 2 to the power of 2 equal to what? 2 to the power of 2. Simple je. Equal to berapa? 2 kuasa 2. 2 darab 2. 4. 4. Okay, betul 4. Okay, then 2 to the power of n. Okay, so now kita dah ada benda yang sama. 2n here and 2n over there. So yang first punya 2n tu, dia sebenarnya darab dengan berapa? Tak apa, buat factorize senang. Factorize dia. Okay, betul kan? So 2n kat depan, 2 to the power of n, bracket. So 2 to the power of n times 1, kamu akan dapat balik 2n plus 4. Okay, and then we get 5, 2 to the power of n. Okay, like that lah. Simple. Okay, so yang bawah ni pun sama. Okay, so first, memanglah dia semua base yang sama. Tengok, this one 3, 3, 3. Dah cantik dah, base semua dah sama. But since dia guna division pada apa? Subtraction, tak ada rules yang kita boleh apply. Tak ada law yang kita boleh apply. So first, kita expand kan. So we'll get 3n times 3 to the power of 3 minus
3n plus 2, so maksudnya times 3 to the power of 2. And then the last one minus ni 3n times 3 lah, 3 to the power of 1. Okay, and then factorizekan dia. Factorize, cari mana yang sama. Okay, kalau macam ini, the term that is equal to each other is 3n. So 3n kita biar kat depan. 3n, and then tulis je balik dia darab dengan apa. Yes, 27 minus 3 minus 3. So 27 minus 3 minus n will get 14. So berapa kamu akan dapat? Yes, 15. Yes, 15 3 to the power of n. Okay, itu je lah. Like that. Okay. Ini untuk number 5 ni, kamu dapat 5, dia tulis 5n minus 1. Okay. Senang je. Just buat 5n. Sir. Kan kalau minus, yes. Apa jadi kalau kita tak buat yang langkah terakhir tu, sir? Kan dia 15 3n kan, sir? Kalau kita terbalikkan yang 15 tu dalam kurungan n, Oh, dia kamu 3n. just buat 3n 15. Yes. Like that. Sama je. Okay. Cuma saya prefer lagi yang kita asingkan macam tu. Tapi tak apa. If you want to do it like this one pun tak apa. Boleh je. Sebab dia still sama je maksud dia. Okay. So, tengok yang ni. So, n minus 1. Dia sebenarnya bahagi. Tapi we want everything to be darab. Multiplication. So, just tukar times 5 negative 1. Okay, this still akan represent the same thing. Okay, and then yang lain tu buat macam biasa. And you get the answer lah. Okay, simple. This one nanti boleh buat sendiri. Okay, so kalau macam soalan dalam buku teks tu, untuk soalan B dengan soalan C, so dia lebih kurang lah sebab tengok ni, ada minus, ada plus. Yang ni lagi ganas, dia gabung terus. Minus dengan division. So you solve dulu yang ke atas, lepas tu baru division kan dia. Macam mana? Okay, kita try ya. Okay, saya tunjuk satu example untuk this one lah. Okay, 7B. SP. B. Okay, B. Buat kat sebelah sini. Okay, saya tengok ya. 7B minus 2 minus 7B over 7B plus 3. Okay. So first macam biasa expand dulu. Expand kan dia. So we'll get 7B times 7 negative 2 minus 7B over 7B multiply by 7 to the power of 3. Okay. Then yang ke atas tu, apa term yang sama? Okay, apa term yang sama antara semua ni? Base. No, term dia. Base memang dah sama, tak apa. Tapi sebab dia ada tolak, kita tak boleh solve lagi. So kita kena guna factorize. So apa yang kita nak factorizekan? Apa term yang sama? 7 B or B. 7 to the power of B. Okay, sebab dua-dua ada. So yang pertama dia akan jadi 7 to the power of negative 2 minus 1. Okay, minus 1. Sebab 7B darab negatif 1 will get balik 7B lah. Negatif 7B. So this one akan jadi 7B. And ni pun buat factorizer biar 7B kat depan. Okay, now bila dah sampai macam ni, tengok kita ada
bracket. Bracket means that multiplication. So, bila atas multiplication, bawah pun multiplication. Now kita boleh cancelkan dia. 7b, 7b. Okay. So you left with 7 negative. 7 negative 2 minus 1 over 7 to the power of 3. Okay. Lepas tu, sorry. And then 7, 3 kat bawah. Boleh tak kita nak naikkan 7, 3 tu ke atas? Yes, betul Tan. So we'll get 7 to the power of negative 3. Tapi dia kena darab dengan each nilai kat dalam ni. Okay. So dia akan jadi macam mana? So expand. Now kita expand. Okay. Ni same base, darab. So kalau same base and then darab, apa akan jadi dekat dia punya power? Same base, darab. Yes, dia jadi tambahlah. Negative 2, negative. 7 to the power of 6 Not yet, not yet. So negative 3 plus negative 2. Okay, minus. Minus ni wajib ada lagi. Lepas tu baru 7 negative 3 tu, dia kena jumpa dengan 1 kat sebelah ni. Okay, okay, dia akan jadi 7 negative 3. And your final answer, 7 negative 5 minus 7 negative 3. Lagi cantik, 1 over 7 to the power of 5 minus 1 over 7 to the power of 3. Like that. Tak perlu solve kan? Okay. Kalau kamu tekan calculator, then you get the final answer. But this one, they just wrote 55. So kalau sampai situ pun dah tak apa. Okay. So this one, nak kamu mahir betul-betul, you need to do all revision banyak kali lah. Okay. Kena buat revision, jawab soalan banyak-banyak. But indices ni dia simple je. Very easy as long as you remember the law and also benda-benda lain lah. Okay. Okay, now kita masuk still benda yang sama. Cuma kali ni proving. Okay, soalan ask. Prove that 3 to the power of n plus 1 plus 3 to the power of n plus 2 is a multiple of 4. Okay, is a multiple of 4. Dia suruh tunjuk. So macam mana kita nak buat? Okay, first, kita solvekan dulu yang ini. Buat macam yang kita buat sebelum ni. Yang factorize. Okay. So, factorizekan dia dulu. Okay, soalannya 3n plus 1 plus 3n plus 2. Okay, tengok dia melibatkan tambah plus. So ingat, kalau kamu jumpa plus, kamu kena guna factorization. Tapi sebelum kita factorize, check dulu. Kita kena expand ke tidak dia punya power. Kalau macam ini kena expand. Sebab power dia tidak keseorangan. Tengok dia ada n plus 1 and then dia ada n plus 2. So we need to expand first. Okay, expand. So we'll get 3n times 3 plus 3n times 3 to the power of 2. Kenapa yang ni saya tulis 3 je? Sebab dia kan power 1. So kita boleh je tulis 3. Okay, now dah sampai sini, then we can factorize. Benda yang sama. Okay, so kalau kamu nak buat 3n kat depan pun tak apa. Okay, dia akan jadi 3n. Okay, bracket. Masukkan nilai yang lebihan dia tu. So ini akan jadi 3 plus, so 3 to the power of 2
is 9. Terus kira. So plus 9. And we'll get 3 to the power of n, 3 plus 9, 12. Okay. Tapi ini tak siap lagi. Kita just cari nilai yang ini. Tapi dia suruh proof. Show that kita punya jawapan tu multiple of 4. So apa maksud multiple of 4? Dia adalah hasil darab 4. Contoh 4, 8. Yes, can also be like that lah. So bila dia multiple of 4, dia boleh dibahagi dengan 4. Can be divided by 4. Yes, multiple can be divided by 4. So now kita tengok 3n bracket 12. So kita try 3 to the power of n bracket 12 divided by 4. So boleh bahagi tak? Macam mana kita nak tengok mana yang boleh dibahagi? Kamu tengok je yang ini, nombor bulat ni. Jangan kacau yang 3n tu. Sebab kita tak tahu dia punya nilai. Kita just tahu nilai sebelah dia tu. So 12 divided by 4 equal to 3n bracket 3. So maksudnya ada nilai. So, bila kamu tunjuk sini, dah betul dah bagus dah. But then we need to buat conclusion satu lesson. Plus, so 3n plus 1 plus 3n plus 2 is a multiple of 4. Okay, contoh. So macam tu je lah maksudnya. Contoh macam soalan 2 ni. Dia suruh show is a multiple of 5. So macam mana nak buat? Sama juga sebelum ni. Solvekan dulu dia punya indices tu. And then bila kamu dah dapat jawapan tu, and divide by 5. Tengok dia boleh ke tidak. Okay, let's tengok sama je kan. Okay, jom kita try yang ni. Okay. First, ingat kalau power tu tak single lagi, we need to expand ya. So this one saya expand awal-awal. So 2n times 2 to the power of 2 plus 2n times 2 to the power of 4. And then kita factorize. The common term is 2n. So kita factorize 2n. 2 to the power of 2 is 4 plus 2 to the power of 4 is 16. And then 2n 4 plus 16 is 20. And then that's the answer for the indices. Next kita kena show multiple of 5 or not. So 2n times 20 divided by 5. Boleh simplify tak? Boleh dibahagi tak? Can. Boleh. Yes. So 20 divided by 5 equal to berapa? 4. 4. So your answer should be 2n bracket 4. Okay. So tapi itu bukan final answer lagi, ingat. Conclusion. So 2n plus 2 plus 2n plus 4 multiple of 5. Okay, macam itulah. Okay, ingat sama je macam yang lain tu. Number 3, number 4, number 5 just the same thing. Okay, show that divisible by 7. So macam mana nak buat? How to do it? Just the same thing. Okay. Expandkan dulu, selesaikan dulu yang ini, and then tengok adakah your final answer tu can be divided by the question given yang final tu lah. Dia nak boleh dibagi dengan apa.
Okay, so I show one more example yang di sini. Satu lagi kat sini, mana yang nampak susah sikit. Semua divisible. Okay, number 5 lah. I show number 5. Okay, show that 7 to the power of n plus 2 minus 2 bracket 7 to the power of n plus 1 plus 7 to the power of n divisible by 9. Okay, so kita tengok dia punya power tu tak single lagi. So kita expandkan dulu. So 7n times 7 to the power of 2 minus 2, ini kat dalam ni akan jadi 7n times 7 to the power of 1 plus 7 to the power of n. Okay, next kita selesaikan yang ada bracket ni dulu. Kamu darab je masuk dalam 2 jumpa dengan setiap satu tu. So we will get 7n times 7 to the power of 2 minus. Okay, sebab kita nak 7n tu, we need to have 7n. So kamu biar je. Tak payah biar macam tu. Kamu just darab 2 tu darab dengan 7 tu. 2 times 7, 14. 7n tu biar je. Akan dia jadi darab. Times 7n. Okay, dapatlah. Sama jugalah kita. Plus 7n. Okay, and then the kumpulkan benda yang sama. 7n, 7n, 7n. Okay. So we will get 7n, so 7 to the power of 2, 49 minus 14 plus 1. Okay, then kamu akan dapat 7n 36. Okay. Dan dia kata boleh tak divisible by 9? So you divided by 9. So 36 can be divided by 9 or not? Boleh. How? How pula dah? Berapa? 4. 4. So we'll get 7n 4. So meaning can divisible by 4. So by 9. Tak boleh habis 4. Okay, satu je lah. Okay, ingat, expand and then factorize. Then tengok kalau dia nak yang divisible, check if our answer can be divisible by that number or not. Okay? Okay. So maybe few problem solving before we end our class. So ini problem solving lah. Problem solving for indices is very simple. Ayat dia je bunyi macam susah. Tapi nak jawab dia senang je. Okay, kita tengok nombor 1 ni. In an experiment, it is found that temperature of metal increase from 23 degrees Celsius to H degrees Celsius based on the equation H equal to 23 bracket 1.15 bracket to the power of K when the metal is heated for K second. So K yang power tu adalah dia punya saat lah, berapa lama dia dipanaskan. Okay. So now calculate the temperature in degree Celsius of the metal at the 8 second. Okay, dia bagi equation H equal to 23 1.15 to the power of K.
H tu mewakili dia punya temperature. Okay, dia punya temperature. Nak tahu temperature tu macam mana? Formula dia dah bagi. 23 bracket 1.15 to the power of K. K tu pula apa? Dia dah sebut. K tu second. Dia punya saat. Okay, kalau macam soalan ni. K kita bersamaan dengan berapa? What is our K? Berapa saat dia dipanaskan? How many second? Yes, 8 second. Dia dah tulis tu. Calculate the temperature in degree Celsius of the metal at the 8 second. So maksudnya K kita tu equal to 8 lah. Sebab kan K tu mewakili berapa lama metal tu dipanaskan. So dia dah kata, dia nak tahu suhu waktu masa ke 8 saat. So maksudnya K bersama dengan 8. So kita just substitute je lah. 23 bracket 1.15 to the power of 8. Dapatlah dia punya temperature. How many temperature? Saya kira. darjah Celsius. Yes, 70.36 degree Celsius. Okay, tengok. Simple je, 3 step. 3 baris je. Tapi soalan dia bukan main panjang, dia berjalan-jalan. Tapi simple je. Okay, as long as you understand what the question want, then you know lah variable tu represent apa. Macam ni, H ni represent suhu. K ni represent masa metal tu dipanaskan. So dia nak cari suhu, dia nak cari H. Dia dah bagi masa yang digunakan adalah 8 saat. So we just substitute back into the equation. Equation pun dia dah bagi. Tengok. So we just reuse it back. Okay. So last lah untuk hari ni. So next question nanti kamu jawab sendiri. Another problem solving. Okay. Mrs. Saras deposited 15,000 ringgit in a bank on 1st December 2018 with an interest rate of 4% per annum. Per annum tu maksudnya setiap tahun lah. You should know lah. Kamu dah belajar consumer mathematics kan. So benda ni simple lah, lebih kurang. Okay. So after n years, n ni mewakili tahun lah. After n years, the total amount of her saving is 15,000 times 1.04 to the power of n. Tengok dia dah bagi dah formula untuk total saving. Okay, kita tulis formula total saving. 15,000 times 1.04 to the power of n. Di where n tu mewakili tahun. Dia kata after n years kan. Okay, now soalan tanya. Calculate the total amount of her saving on 1st December 2020. Okay, dia start menabung tahun 2018. Dia nak tahu total duit dia pada tahun 2023. So how many years already dia dah saving? 5 years lah. 2018 pergi ke 2023. So 5 years. So 5 tu represent apa? N. N is equal to 5. Yes, N lah. And then kita just substitute balik 15,000 bracket 1.04 to the power of 5.
So your final answer should be, try tekan calculator. Berapa kamu dapat? No one has calculator with them right now, kah? Yes, 18,249 ringgit 79 sen. Ingat, this is money to 2 decimal places. Okay, RM kan? So just like that, very simple. As long as we understand what the question want, what is the indices yang kita kena cari, and then we can solve the problem. Because the equation dia dah bagi dah. Kita just kena fill in the blank a few little bits lah. Okay, so number 3 ni simple je lah. Divisible by 7 or not. Sama macam tadi. And this one, kena fikir sikit-sikit. Try jawab. Okay, so that's all for today should be. Yalah, that's all for today. So little recaps. So for today, apa yang kita belajar? What did we learn today? Law of Indices. Law of indices. ada 9. So yes, law of indices tu you already learn in form 3. So that's why this one ni saja biasa-biasa je. Kita tengok-tengok balik je. Sebab this one yang memang kamu dah belajar dah waktu form 3 dulu. So we just recap back je. So nanti waktu 4.2 and 4.3 tu benda baru. Search dengan logarithm. So if possible kamu tengok-tengoklah buku teks dulu. Tengok-tengok video dekat YouTube ke. Apa itu search? Apa itu logarithm? Okay, so ingat balik. And possible please memorize all of the indices law. Okay, ingat dah hafal lah betul-betul. Okay, so that's all for today. So is there any question that you want to ask? No for now. Sir. No. No for now. Okay. Okay. So for our next class, which is tomorrow, right? Yes. So we're gonna have, we're gonna learn sets lah pula. It's like the sets or logarithm. But that one is just simple, tak susah pun. Okay. So if there is no question, thank you, and you can leave the class. Okay, thank you. Thank you, sir. Is a Thank you, sir.